Good morning, class 9. I have already finished plant classification in my previous videos. So from today, I am going to start animal classification. In this video, I'll try to cover the difference between chordates and non-chordates. But before doing that, let us see what is animal classification. In this earth, there are more than 7 million of species has been discovered. So it will be a Herculean task, or you can say impossible, to study them individually. So in order to study in more easier way, this 700 million species of animals has been grouped into small groups. The process of grouping an animal is known as animal classification. फेरि एक बुझाइन्दैछु 700 million species संसारभरिमा आजसम्म डिस्कभर भएको छ। एक-एकवटा स्पिसिसको विषयमा पढिरहँदा मैले 8-9 जन्म लिनुपर्छ, सक्दिन। इट इज इम्पोसिबल। सो म यो स्पिसिसहरुको विषयमा पढ्नु लागि चाहिँ मैले यो एनिमलहरुलाई ग्रुपमा बाँडेर पढ्छु। त्यो ग्रुपमा बाँडेर जुन ग्रुपिङ अफ एनिमल्स ग्रुप छुटाए, त्यो ग्रुप छुटाउने मेथड और प्रोसेसलाई भन्छ एनिमल क्लासिफिकेशन। Animal classification, you can say today we are going to start from traditional method, or it is a very common ancient method of classification. Traditional method of classification. Animal has been divided into two groups, that is non-chordates and chordates. आज एनिमल क्लासिफिकेसन हामी जुन चलिआएको पहिलादेखि एनिमललाई पहिला यसरी ग्रुपिङ गर्थ्यो, त्यो सिस्टमबाट हामी स्टार्ट गर्छौं। यस सिस्टममा थपिँदै थपिँदै एडभान्स मेथड आउँदै गयो। बट फर्स्ट लेट्स सी, say for example in plants you have seen that I have divided the plant kingdom into two groups, that is cryptogams and phanerogams, means flowering and non-flowering. In the same way, animals first they are divided into two groups, major groups, that is non-chordates and chordates. In case of non-chordates or chordata, notochord is absent. But in chordates or chordata, notochord is present. Non-chordates मा notochord पाइँदैन रहेछ, chordates मा notochord पाइँदो रहेछ। So what is notochord? Notochord चाहिँ के रहेछ? Let us see. हाम्रो embryonic stage हेरौँ न, हैन? हाम्रो आफ्टर फर्टिलाइजेसन आमाको भुँडीमा हाम्रो जुन एम्ब्रायोनिक स्टेज छ, डिफरेंट कलर मार्कर चलाउँदैछु के तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर।
नोटोकॉर्ड चाहिँ एम्ब्रायोनिक स्टेजमा रड लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर जुन छ रड लाइक स्ट्रक्चर embryonic stage ma rod like structure which after develop into spinal cord or the backbone जुन हाम्रो skeletal muscles ले cover गरेको जुन हाम्रो backbone छ त्यो बनिन्छ पछि गएर spinal cord बुझेन so in case of non chrodates notochord is absent यो rod like structure चाहिँ पाइँदैन this is notochord पछि गएर के बनिन्छ रे भयो नोटो NOTO हैन कॉर्ड this is absent in non chrodates but in case of chrodates notochord is present यसकै आधारमा छुट्टा हो खासमा नेक्स्ट यो जुन ब्ल्याक पोर्सन जुन छ एम्ब्रायोनिक स्टेजमा this is known as nerve cord र यो nerve cord जुन छ यो चाहिँ आफ्टर बर्थ केमा डेभलप भएर जान्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम दैट इज ब्रेन एन्ड स्पाइनल कॉर्ड बुझेन यो केमा डेभलप हुन्छ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली नर्भ कॉर्ड इज द नर्भ फाइबर भनौँ न जुन छ न्यूरोन तिमीहरूले गएर क्लास 10 मा पढ्छ unit of nervous system that is neuron which is we can say nerve fiber this is nerve cord which after birth they develop or after birth they develop into central nervous system that is brain and spinal cord यो चाहिँ पछि गएर central nervous system बनिन्छ this nerve cord may be present nerve cord may or may not be present in case of non-chrodates, but in case of chrodates, nerve cord is always present. Nerve cord is present. नन क्रोडेट्समा नर्भ कर्ड अथवा नर्भ फाइबर त्यो प्रेजेन्ट हुनु पनि सक्छ या हुनु पनि सक्दैन तर क्रोडेट्समा नर्भ कर्ड जहिले पनि प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ कुन पोर्सनमा भन्दा रहेछ थाहा भएन एम्ब्रायोनिक स्टेजको यसमा यो नर्भ कर्ड चाहिँ केमा डेभलप भएर जाँदो रहेछ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्डमा हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम बनाउने हामीलाई कोअर्डिनेट गराउने कन्ट्रोल गराउने बुझेन द मेन सिस्टम विच कन्ट्रोल्स एन्ड कोअर्डिनेट्स आवर बडी दैट इज central nervous system and this central nervous system is formed from nerve cord so this nerve cord may or may not be present in non-chrodates in case of chrodates nerve cord is always present if present on the present side this nerve cord in case of chrodates for example planaria I'll give you an example of animals this nerve cord are present on ventral side number one if present they are present in ventral side of the body ventral side means back part okay sorry not back part front part this part बुझेन अगाडिको part this is ventral म यसरी क्रल गर्दै छु lower portion is my ventral part and the upper portion is known as dorsal बुझेन for example you can say this hand if I am crawling like this the lower portion earth portion is known as ventral and the upper sky portion is known as dorsal
यसरी हिँड्दैछु मुनिको भुँडी र चेस्ट पोर्सन चाहिँ मेरो के भयो भेन्ट्रल यो चाहिँ डोर्सल सो इन केस अफ नन chordates this nerve cord is in ventral side मुनिको साइडमा रहेछ ventral side मुनि बुझेन but in case of chordates dorsal side भनेपछि हाम्रो ढाडपट्टि यही ब्याक पोर्सन dorsal side बुझेन brain and spinal cord number 1 number 2 nerve cord if present in non-chordates number 1 they are present in ventral side number 2 they are paired भनेको एक जोडी हुन्छ दुईटा हुन्छ एउटा देख्यो दुईटा number 1 number 2 but in case of chordates only one nerve cord is present difference राम्रोसँगले हेरिराख ऐना nerve cord चाहिँ नन chordates मा छ भने number 1 ventral side पट्टि हुँदा रहेछ दुईटा हुँदा रहेछ तर हाम्रो चाहिँ या अथवा chordates को चाहिँ only one यसको चाहिँ paired यसको चाहिँ single बुझ्दैछ नम्बर अर्को 3 जानु अगाडि in case of non-chordates these nerve cord are solid हुन्छ without hollow बिचमा खोक्रो हुँदैन but in case of chordates these nerve cord are hollow say for example dot pen को refill ma you can see it is hollow from inside same way nerve cord in case of chordates they are hollow यिनीहरुको चाहिँ के हुन्छ solid हुन्छ बुझेन so here we have seen that in case of non chordates notochord is absent notochord is present nerve cord may be or may not be present nerve cord is always present in chordates if present nerve cord is present in the ventral side of the body and it is paired and solid in case of chordate it is always single hollow and it is present in dorsal side of the body अब यो चाहिँ डिफरेन्स भयो थर्ड डिफरेन्स यहाँ मैले ओमले यसो देखाएको छु दिस इज गिल स्लिट्स गिल सुनेको माछाको फिशको रेस्पिरेटरी अर्गन हाम्रो के हो लङ्स हो हैन यस्तोमा हुन्छ नि माछाको that is gill exchange of gases occurs through gills in fish respiratory organ भनौं माछामा पाउँछ नि हामीले हैन gill slits उसा gill slits देखे embryonic stage को number 3 gill slits absent you don't find gill slits in non chordates but in case of chordates gill slits are present भन्नु साथ तिमीहरुको माइन्डमा क्वेशन अराइज भयो कि भएन हाम्रो खै गिल हाम्रो एम्ब्रायोनिक स्टेजमा त थिएछ और chordates मा गिल स्लिट्स आर प्रेजेन्ट भन्दैछ यहाँनिर वेयर इज आवर गिल हैन गिल्स खै हाम्रो छैन नि बट each and every chordates जति पनि नेरुदण्ड भएको एनिमल्सहरु छ in embryonic stage they contain gill slits हामी सबै चाहे त्यो कुखुरा होस् चरा होस् माछा होस् साँप होस् बुझेन हात्ती होस् व्हेल होस् शार्क होस् मान्छे होस् in our embryonic stage we contain gill slits बुझेन हाम्रोमा एम्ब्रायोनिक स्टेजमा चाहिँ गिल स्लिट्स प्रेजेन्ट हुन्छ यसले प्रुफ हुन्छ इभोल्युसन
इभल्भ कसरी भएको रहेछ, हाउ वी इभल्भ फ्रम सिम्पल वान्स टु कम्प्लेक्स कसरी भयो, बुझेन? गिल स्लिट्स आर प्रेजेन्ट इन एम्ब्रायोनिक स्टेज। हाम्रो म पनि आमाको भुँडी हुँदा एम्ब्रायोनिक स्टेजमा मेरो पनि गिल स्लिट्स थियो, तर बिस्तारै डेभलप हुँदै गएर गिल स्लिट्स डिजेनरेट भयो, गिल स्लिट्सलाई रिप्लेस गर्यो लङ्सले, बुझ्यो? हाम्रो पनि एम्ब्रायोनिक स्टेजमा चाहिँ के निस्किँदो रहेछ, माछाको जस्तो गिल स्लिट्स चाहिँ थिएछ, तर जसरी हामी डेभलप हुँदै आयो त्यो गिल स्लिट्स चाहिँ हाम्रो डिजेनरेट भएर त्यो गिल स्लिट्सलाई कसले रिप्लेस गर्यो, लङ्सले, बुझ्यो? अब सो गिल स्लिट्स आर एब्सेन्ट इन नन chordates, गिल स्लिट्स आर प्रेजेन्ट इन chordates। एउटा इक्जाम्पल अझ एउटा दिए पढिहालौँ। डिफरेन्स द्याट इज हार्ट मे or may not be present. If present, the heart is very simple, हैन? Simple form of heart. मुटु हुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्दैन नन chordatesमा, but in case of chordates, heart is always present. Heart is present, complex form त्यो पनि। र if present, if heart is present, for example cockroach, है, it is present on the dorsal side, dorsal side मा भने ब्याक पोर्सनमा, ब्याक साइड। ककरोच साङ्ली जुन छ नि त्यसको हार्ट चाहिँ कहाँ पाउँछ, ढाडपट्टि पाउँछ, बुझ्यो नि? सिम्पल फर्म अफ हार्ट, हार्ट भन्नु त मिल्दैन तर भए पनि हार्टै सम्झ न, हार्टकै फङ्सन हुन्छ अलिअलि डोर्सल साइडपट्टि। हाम्रो कता हुन्छ chordatesको भेन्ट्रल, भेन्ट्रल साइड, यो पोर्सनपट्टि यहाँ मुटु, हैन? So today in this video we have seen the traditional method of animal classification, similarities and dissimilarities of non-chordates and chordates, and you have seen here what is nerve cord, notochord, gill slits, बुझ्यो?